Leo ni kama wametengea Kipchumba Murkomen za audacity. It is very shameful that you as a minister won't take part in controlling drug abuse, but you're so quick to use that point to judge the entire lot that is criticizing the so-called government that you're so brought down to serve. Here it's not serving the so-called Kenyans. Rusha mawe. Nikora huku Northeastern. Yeah. Don't you people have shame? Don't you see you're using a problem to manipulate the only generation that is trying to set things right for this country? Akili uliacha kwa nyumba leo. Acha nifunge mdomo. Welcome to Kenya Alpha Media, your #1 trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. Wadau na wadakuzi Gen Z ni wenye hasira sana, na hii baada ya CS Murkomen kwenda mbele na kusema kwamba eti wale ambao huandika hateful messages pale kwenye social media kwamba wao huwa na mental illness na ambayo imesababishwa kwa utumizi wa madawa ya kulevya, na ni kitu ambacho hakijapokelewa vyema kabisa na Gen Z ambao wamenamena na kumpasha kweli kweli. Na kabla tuweze kuendelea na history, wacha tumsikize kwanza huyu CS alisema nini na alifanya nini kuweza kuchochea Gen Z kuweza kureact vibaya sana kuhusu hizi remarks za kwake. Most of the young people who are writing hateful messages on social media, most of them are struggling with mental health, which has been caused by abuse of drugs and abuse of alcohol. Sometimes we mtu mkubwa mzima unang'ang'ana, unatafuta hiyo mtu kwa social media, unasema amenitusi only to go and find this is a extremely destroyed young person. Hata atoki nyumba, ako tu nyumba na simu yake, akitusi leo nani, akiona nani ana trend, akiona nini. We are struggling with mental health which is occasioned by drugs and alcohol. Umejiwachilia kusema Gen Z tu wanataka kuongea, waje Gen Z waseme vile wanataka, waje wafanye vile wanataka. Hakuna kitu dunia hii. Freedom without control is dangerous for our society and for our children. Let us go back to our homes and talk to our children. Let us go. Kama wewe umekuja kanisa hapa, hakuna maana ya Ukristo yako ya Jumapili kama wewe hauna Bible study na watoto yako kwa nyumba yako, na muombi kwa nyumba na uongeleshe watoto yako. Wadau, kama jinsi ambavyo umesikia Murkomen akisema hapo hivyo, alikuwa akidefend CDF boss ambaye ni anaitwa Charles Karili, ambaye aliendamana kuweza kusema kwamba historia ya Wakenya ambao wamekuwa wakimbai slogan Ruto must go inafaa kustopishwa, na ni kitu ambacho hakikupokelewa vyema kabisa na Wakenya ambao waliendamana na kuweza kumpinga na kumpasha kweli kweli. Na inaonekana kwamba Murkomen ameamua kudefenda huyu kaka, na kitu ambacho Wakenya walikuwa kisema pale kilikuwa cha kweli, kwa sababu military haifai kuingililia masuala ya siasa humu nchini, kwa sababu watatumika vibaya, wanafaa kuwa neutral. Na kitu ambacho Murkomen anafaa kujiuliza, why are Kenyans tired with this government? Ni kwa sababu hii government imefail. Wa Kenya unapata my youth hawana kazi, kuna large number of unemployment day by day, na hii ni baada ya mavijana kwa graduate pale uni, unapata hawapati kazi hapa nje. Na ikifika ni upande wa matibabu, SHA yenyewe haifanyi. Unapata pia uongozi wenyewe kulingana na promises ambazo wakati wa election 2022 waliwapa wa Kenya, wameweza kugeuka na kuonyesha mgongo, yani hawafanyi kitu chochote. Na pia mavijana wameweza kurealize kwamba hawa politicians wanawatumia vibaya during elections period, na wakishapata kiti wanawapa mgongo. Na hii imeweza kupelekea kaka fulani ambaye
ameenda mbele na kuweza kumpasha Murkomen kweli kweli. Wacha tuweze kumsikiza anasemaje, na tafadhali kama hujasubscribe kwenye channel kwangu, tafadhali subscribe pale na usahau kuweka notification bell. Wacha tumsikize. Someone tell CS Murkomen that gaslighting he's trying to do is actually not going to work on Kenyans. Now, you're talking of anarchy, you're talking of, we would be in a refugee camp and all that. That is utter nonsense. Kenyans are a frustrated lot because right now, people are not able to have 3 square meals a day like they used to. People are frustrated because it is the worst time to be unwell in this Kenya. And the most unfortunate thing is, instead of correcting the situation, you're making it worse. Now, yesterday, you guys, government actually push for an increment in the salaries of MPs. Now, tell me why. Explain it to me like a 2-year-old. Why a normal Kenyan would not feel disgruntled by this government? What is the priority here? Now, here's a situation whereby munajiongezea a whole 366,000 per person. Yet there's someone kupata mia. I know Kenyans right now will actually agree with me. Right now unakuwa na deni ya 150 na hiyo deni inakustress kulipa. That is actually where Kenyans are right now. And you Kahariri and or whoever and akina Nurdinaji, you want to think that you can actually intimidate and gaslight Kenyans? Think again. Think again. You actually saw yesterday there was a rugby match somewhere. There were those chants. On Friday, university kids were graduating somewhere. There were those chants were the rain hard. It's not going to gaslighting Kenyans is not going to work. You have lied to Kenyans. You have actually, you've made situations bad for them. Because critically looking at it, anyone with a child in campus right now, any parent with a child in campus right now, including the entire family, that is a frustrated group of votes you've lost. Anyone who has an ailing person or anyone whose relative or friend is struggling to get health care, them and their entire family, those are votes you've lost. And here you are wanting to gaslight Kenyans. What happened last weekend? The chance one Kiptangus received in Naivasha and later on during that football match. That is actually the true feeling of what Kenyans are feeling. You might, wewe ni jamaa wa opulence, Mr. Murkomen. Wewe ukivaa saa ya sijui pesa ngapi. When someone tells you that they slept hungry, you would not understand. Right now, businesses are closing down. And here you are trying to gaslight Kenyans. Anyone who's closed business, right now, unafungua biashara and you have to go back to your pocket to pay rent, to pay your staff, to pay utility bills. And here you are wanting to lie to yourself that hiyo kuongea na hasira, unajaribu kuongea na hasira nati. The fact is, Kahariri Nurdin Haji are not supposed to tell Kenyans anything. And while you are at it, take the Constitution, read Clause 1. It's not going to be a walk in the park. Now I'm actually glad that your shenanigans is actually coming out clear. Why did you have to deploy the police yesterday in Naivasha? You know? And you see, at the end of it all, people have actually made up their mind. I've seen Mudavadi trying to lie to himself. In fact, slap that guy out of the slumber that he's in. Anaweza kojoa kwa kitanda. Because he's trying to lie to himself that itakuwa ngumu. My friend,
Watch this space. I know my salary buddies are asking when guys are taking to the streets. It's going to be bad. This time round, because you have deployed your online 527 gang, it's not going to be walk in the park. It will happen. The chance will not stop. You mark my word, the chance will not stop. Because every single time someone walks into a supermarket to buy foodstuffs, you actually end up picking not everything you needed, because right now no single Kenyan is actually enjoying that no single Kenyan right now is able to be impulsive in anything they're doing. Hiyo pesa hakuna. So you think that you can intimidate and gaslight Kenyans? Think again. Maybe you guys have not seen what Murkomen said. Watch this. If we are going to become a country that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii kuna mahali pa kushikwa na kufungwa.